kuitira kuti tichinje dzidzo yedu nguva ichiripo. Ndo zvakaunzwa nomutungamiriri wedu wenyika anonzi Emerson Dambudzo Mnangagwa, akati dzidzo dzedu dzinofana kuva nepundutso kuvanhu venyika yedu. Vanhu venyika yedu vanoda chikafu, muri kudzidzisa here vanhu kugadzira chikafu? Vanhu venyika yedu vanoda kufamba, muri kudzidzisa here vanhu kufamba vachiude zvinofambiso? Vanhu vedu vanoda kubhururuka, muri kuvadzidzisa here kubhururuka? Vanhu vedu vanoda zvipatara, muri kudzidzisa here vanhu kurapa? Vanhu vedu vanoda zvinhu zvokuti vararame vave ne what we call dignity. Dignity inowanikwa usingakumbiri zvinhu uchizvigadzirira zvinhu zvako kana kutenga hako. Dignity, hakuna dignity mukukumbira, hakuna dignity pakuunganira chinhu chidoko chomunenge mapuwa navauyi, muchitenderera muchiridza mururu, manzwi achipera mobvapo mava nezhara. Haisiyo dignity. Dignity iripo pakuzvigadzirira zvinhu zvenyu. Dignity iripo pakudzidza kuzvigadzirira nyika yenyu. Dignity iripo kana makuziva zvinhu zvenyu. Nyange vashanyi vanowanda, munoona izvozvi president vazama, saka munoona nyange vashanyi vowanda kubvira kuti pane zviriyo. Kana uine nhamo hapana unouya. We are determined to develop our country. We are determined to give dignity to our people using our education. Tinoda kumbodii? Tinoda kuti vanhu vedu vave nedignity. Dignity chii? Dignity is self-respect, kuva nechikafu, kuva nemvura, kuva nokuziva kuti tisu vanhu vacho hakuna mumwe. Hakuna munhu noti nyarara zvenyu vana vangu nokuti baba apapo kana pavanozouya havanokupai chikafu. Haisiyo dignity. Now, kuti tinzwisane kuti ndikuda kudii uye nezvo ndichataura nhasi kuti ndikuda kuenda nepi patichataura. Ndiri kuda kutaura vagari vokuAmerica vokutanga vanonzi maIndians nechirungu, or maAmerican Indians, or vanoti maRed Indians, asi ava vanonzi vokuDakota. Dakota inzvimbo iriko kuAmerica, saka vanonzi maDakota Indians. Vakataura pamusoro pokuti kana ukavona kuti bhiza zvinhu zvauri kuita kana kuti dongi rako rouri kuda kushandisa rakafa, when you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount. Dzika, usatasva bhiza rakafa. Usashandisa education yakaitwa kuti ikutape uchifunga kuti inokusunungura. Ibhiza rakafa, idongi rakafa. Saka kana dongi rakafa, dzika. Ndo zvavakataura. Asi vakazoshamisika kuti makore anaya vanhu vari kuda kuramba vakatasva dongi rakafa. Vane mastrategy okutasva madongi akafa. Ndoda kutaura pamusoro peeducation yedu nokuti tinoti takadzidza. Asi vamunangagwa vakati iwe kana uchiti takadzidza sei tisina maindustry. Ngatitange futi nofunga dongi iri ratati rinenge rakafa, ngatitsvake rimwe. Asi makore ano pana vanhu vanoshamisa kwazvo mueducation. Vanoti kana dongi rakafa, tenga shamu yakasimba, buy a stronger whip, urirove rinomuka. Number 2, vamwe vanoti chinja vatasvi, ukati ukachinja mutasvi rogona kufamba, rakafa. Vamwe vanoti rivhundusire uriudze kuti ndichakuuraya iwe, asi rakafa. Vamwe vanoti
tsvakai komiti, mazuva ano zvinonzi komiti, panoda komiti yokustadha dhongi irori rakafa kuti tione kuti ringamuka sei. Vamwe vanoti aiwa toda cabinet authority, timboenda kune dzimwe nyika tinoona kuti vanotasva sei madhongi akafa. Vamwe vanoti dzikisai mastandards imi, kana tikadzikisa mastandards okumhanya kwedhongi rakafa rinogona kungofamba, saka ngatidzikise mastandards so that dead horses are included. Vamwe vanoti ingoriti uri murarami iwe, uri murarami wakararama asi rakafa. Vamwe vanoti tsvakai vanhu kune dzimwe nyika vaone kuti dhongi rakafa iri ringafamba sei. Vamwe vanoti masunge akawanda pamwangamhanya. Vamwe vanoti tipei mari funding. Makambombowa mashoko emari funding. Vamwe vanoti you know what, if we had funding we could build a building here. Then you ask yourself, if you had funding you could build a building. Okay, ndakupa mari chivaka. Bonzi asi hanhu achitupa chokuvakisa. Vamwe vanoti ngatistade tione kuti madhongi akafa ari productive sei. Vamwe vanoti dhongi rakafa ndo rakanaka nokuti hapana unoridi, harichadi chikafu. Vamwe vanoti ngatinyore futi performance yawo. Vamwe vozoti irori rakafa iri, ukariti ndiwe wavashefu wemadhongi ese ari panapa rinomhanya. Chatiri kuda kutaura ndechokuti education yedu sei takati tinogona kuverenga nokunyora asi maindastry asina kusumuka. Nokuda kwokudaro mukuru wenyika wakati education yedu ngaichinjwe, isu hatichadi zvokutasva dhongi rakafa. Taakubva kueducation 3.0 taakuenda kueducation 5.0. Education 5.0 ndoyokuti nyika ndeyedu inovakwa nevene vayo, uye musaregwa nhema muchiti munongoita macertificates asi maoko achirera. Kana uine certificate maoko anofana kusimba kubvira kuti zvafungwa zvinofana kuitwa namaoko ako. Ndo inonzi education. Ndinofunga kuti ndajekesa kuti mugowisisa kuti sei tichiti education yedu ngaichinje. Yachinja yodzidzisa vanhu kuti ndivo varidzi venyika. Yachinja yotaridza vanhu kuti maindastry haabvi kudenga, anogadzirwa navanhu namavoko avo. Ende vanhu vacho vanofana kumaita ndo vatinenge tichiti vakadzidza vatakapa macertificate namadiploma namadegree. Ndo vatakatarisira kuti zviitike. Kana vakati ndinogona asi hatina mari, ndo panopinda hurumende yoti ngatiise mari vanhu vagone vaite zvinhu zvavo. Ladies and gentlemen, let me begin by the words of Marie Curie. Angari munhu wakafunda chaizvo. Akataura kuti, and I quote, life is not easy for any of us, but what of that? We must have perseverance, tinofana kutsunga, and we must have confidence, tinofana kuva nechokwadi nezvatiri. We must believe that we are gifted, tinofana kuziva kuti pane chetinogona kuita. And ichocho chotinogona kuita, we can do it at any cost, and we succeed. She continued by stating that what she called the first principle of life, and I quote, the first principle of life is never to let oneself be beaten down by persons or by events. Musati kana COVID yauya moita give up. Musati kana drought rauya moita give up. Aiwa munoti ngatione chinouya chinooneni, nyika yedu ndedu tinorara. To this end, I declare that we are bold and we are determined, and we will attain our goal of an upper middle income economy using our graduates working on our resources.
hakuna nyika inokura nevhu ravamwe kunze kutoti waita mupambevhu. Nyika inokura mukati mayo navanhu vayo. His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa, pronounced that our national vision is to become an upper middle income economy or better by 2030. It is therefore important that we in the higher and tertiary education sector play our part to achieve this vision by providing the necessary capabilities through a properly configured human capital development system. Nyika inofana kugona zvinhu. Nyika inofana kugona zvinhu. Kana muchida kupfeka hembe sonai, kana muchida kupfeka shangu sonai, kana muchida kudya nyama chengetai mhuka, kana muchida kudya zviyo rimai, ndiyo nyika. Kwete kuti kana muchida kudya moti ndiani ungatipa. Ladies and gentlemen, it is true that the greatest strategy is doomed if it's implemented badly. Strategy yenyika inovakwa nevene vayo haingashandi kana vene vayo vasingabhilivhi kuti vene vayo, kana vachiri kuda kupiwa samanyana, kana vachida kugara mudendere vachifunga kuti vakasungika, vachifunga kuti pane uchauya achivasunungura, asi vakasununguka kare. With this caution in mind, in the Second Republic, we transformed our education from education 3.0 to heritage-based education 5.0. Kana tichiti heritage-based, tiri kureva kuti nyika inokura nezvinhu zviri mukati mayo. Kana vakuru vedu vairima zviyo, seiwo uchirima chinhu chokuti hachina kukurira muno, kana wakuda kuchirima chinooma ochema, asi uchiona zviyo zviripo zvisingaomi. Sei education yedu ichidzidzisa vanhu pamusoro munhu akangoti fruits. Kana izvozvi ndikati kuvana vedu, can I have some fruits? Kana paina matamba handipi, unoti hapana mafruits. Asi damba ifrutu kana kubvira kuti wakadzidziswa kuzviramba. So we want an education that is based on our resources, that is meant to liberate and emancipate ourselves. Makambovona kana uchikama ng'ombe, pazuva okutanga unoisa gashu, wakaisunga yoti parapata parapata parapata, yoona kuti handigoni kubvisa gashu. Ukazobvisa gashu riya ukaisa shinda, inofunga kuti gashu riya richipo, wotokama. Saka ndiri kuti gashu rakabva, vanhu wee, ngatiende mberi nenyika yedu tizive kuti tisu vaine vayo ngatifambe nayo. Ende kana tichidzidza, ngatidzidze kuti tifambe nayo. Responsibility is difficult, independence is hard. So we must persevere. In addition, realizing that an education that does not have its roots in the needs of its people that it wants to transform is not useful at all. We adopted a heritage-based philosophy, and we said we shall do an education which will answer to what our people want. Kana vanhu vachida chikafu ngatidzidze pamusoro pechikafu kusvika chavapo. Ladies and gentlemen, we are here to celebrate significant years of hard work, years of endurance, and years of determination by 1,852 students who are graduating today. We also like to congratulate Kwekwe Polytechnic for the successful implementation of the Bachelor of Technology program, in which so far this year, the institution has produced 25 Bachelor of Technology graduates, with 84% of them being female students. And chondinoti vana vangu, kana wawana certificate haisiyo inorima, certificate haisiyo inogadzira injini, iri kungotaura kuti ndiwe unogona kugadzira injini, saka gadzira injini yacho. We are excited that 81.5% of the 1852 graduates
have successfully completed courses in science, technology, engineering, and mathematical subjects. Science, technology, engineering, and mathematics are important because they pervade every part of our lives. Vanhu vanotaura vanoti language yaMwari language yokugwerengedza nokubvisa. Ndo language yaMwari kubvira kuti language yaMwari mathematics ndeyokubvisa nokugwerengedza. Hakuna chimwe chinhu chinodarika kubvisa nokugwerengedza. Kana uine doro rako zvikari 10 tinobvisa 1 kunosara 9 tikaisa 1 zvinoita 11. Hapana maths dzinodarika idzodzo. Tikati multiply zvinongoreva kuti ramba uchigwerengedza kwenhambo dzakawanda 10 times 10, which means we add 10, 10 plus 10 plus 10 root 10 zvoita 100. Saka hatizivi kuti wakateerera nhema achiti maths dzinogozha ndiani. Vaiti dzinogozha kuti musadzodziita musangwara. Imi chizivai kuti hadzigozhi, ngatingoita kugwerengedza nokubvisa. Tikati 10 divided by 5 zvinoreva kuti rungani rwounobvisa 5 from 10 unoribvisa ruviri, ukabvisa 5 ukazobvisa 5 hapachina chunhu 0. Saka chakaoma chiko nhai vedu we. We shall use the best science, technology, and engineering and mathematics from all over the world, but on our heritage. Ngatigwerengedzei matamba ndotinawo kwete maapple haasi edu. Ngatigwerengedzei mapfura kwete mazambiringa nokuti mazambiringa haasi edu. Ngatigwerengedzei ndarama nokuti ndoyotinayo muno mukwekwe. Ngatigwerengedzei kromu. Ngatigwerengedzei mhangura ndodzotinadzo. Sei tichitaura pamusoro pamajekausiye isu tisina gungwa. Ladies and gentlemen, today's graduation theme is heritage-based innovations towards sustainable development. Heritage refers to our flora. Heritage zvinoreva nhaka yedu. Ngatidzidze maths pamusoro penhaka yedu. Nhaka yedu inoti miti yedu, inoti mhuka dzedu, inoti maminerals edu, inoti vanhu vedu nezvavanoziva. We have a heritage of solar energy, vast mineral resources, our agricultural heritage. Let's use it. In this regard, let's apply all our knowledge on these resources. The government of Zimbabwe, through this ministry, is working tirelessly to take TVET kubvira mubato wamavoko noruzivo kuvanhu in fulfillment of the mantra leaving no one behind and leaving no place behind. In this regard, government has already set up and operationalized mapolytechnic. Tiri kuvaka mapolytechnic akafanana neino kubhinga for the first time in its history. Izvezvi tiri kuvaka futi kuplumtree for the first time in the history of this nation. Tiri kuvaka kwachivi for the first time in this nation. Tichavaka kuBite Bridge, tichavaka kuChipinge, tichavaka kuNyamapanda, tichavaka kwese kunofana kuvakwa kuti vanhu vedu vagone kuita zvinhu nokuti nyika ndeyavo. Hatingamiriri vanhu kutiitira zvinhu. Hakuna unoitira munhu chinhu, vanhu vanoitira chinhu munyika yavo. Vamwe havasi vanasekuru venyu vari muno. We urge you to contribute towards the industrialization and modernization of our nation. We want to get involved and contribute to the creation of new industries in Kwekwe. As a second republic, we are ready to provide the funding for startups. Izvozvi pamuno graduate director principal kuti ma students ese anograduate kutanga gore rino nevakagraduate nokuti takachinja mutemo Women Power Development Planning and Development Act nokuti takachinja mutemo wamainvest wakasainiwa napresident kusi wa 2 September
nokuti takachinja mutemo wokugadzira zvinhu, takaita mutemo mutsva. Takati mastudents ese haafani kungograduata necertificate, vanofana kupedza gore kana makore vachipo vava kudzidziswa nyaya yokuti vafome makambani avo, kuti pavanobva, isu tinenge chikupai mari, pavanobva vanenge vaine makambani avo. Kana tichitaura, vamwe vanoti vanotaurisa, asi chimbomirai muone kuti muone kuti hatitaurisi. Ku-University of Zimbabwe kwatova namastudents 35 vana makambani avo. Saka tatakamirira kuti mutemo upasiwe Women Power Planning and Development Act kuti kumapolytechnic titange gwara iroro. Chamusinai mari asi ruzivo munavo. Saka hurumende kana tichida kuti tax yedu iwande, kuti industry dzedu dziwande, hadzingadonhi kubva mudenga, tisi tinodzigadzira. Pounenge uchiita basa rako, nyangwe isi tinosevenza tinotorerwa inonzi tax ndo iri kuvaka nyika ino. Kana tikaita makambani akawanda, tax inowanda, mari yowanda, ichibatsira vamwe vasingagoniwo kuita zvatinoita. Ndozvo zvinoreva, ndo mavakirwa anoitwa nyika. Musarerwa nhema, nyika inovakwa nevene vayo, ende vavakira avo vanovaka noruzivo rwavo. Musanyengerwa navanhu vachiti vachakupai chakati, hakuna unopa munhu chinhu, nyika inovakwa nevene vayo. Ndatenda neizvo. Ladies and gentlemen, the government of Zimbabwe is determined to use education to drive our industrialization and modernization agenda. To this effect, the government of Zimbabwe has made a deliberate and sound legal framework which implements Education 5.0. Education 5.0 kuti ndingotsanangurira vabereki kuti tiri kureva education inobatanidza pfungwa nomubata wamaoko, nokuti kurima nyange ukati zviyo kura namashoko uchindokura, zviyo hazvikuri, zviyo zvinokura nokukushwa, nokurimwa, nokusakugwa. Saka kana pfungwa dzako dzichitaura pamusoro pokuti kura zviyo, uchifunga kuti panoita masaramusi, hakuna zvakadaro. Saka education yedu yengoti zviyo zvinokura so, munga dzinokura so, mabagu anokura so, warima hapana. Ndo patatiri, ndo bhizaria rakafa, takarisiya, isu hatichadi zvokuramba takatasva bhiza rakafa. We are determined that our heritage will cause industrialization and modernization. Ndakagara ndichitaura kuti education rudzii inoita kuti vanhu vanogara nechinamwe, ivhu rokuvakisa, rokuumbisa. Asi mumwe munhu anobva kune imwe nyika, ouya oumba nevhu renyu, motoita raini kutsvaka basa, ima musingarioni vhu iroro. Tiri kuti education yedu inofana kuchitarisa izvozvo. Tiri kutaura savaridzi venyika ino, vasiri vashanyi, tichiziva kuti vhu redu ndo rinoumba hari. Hatingagadzirirwi vanhu, takagadzirirwa isu. Nyika inovakwa nevene vanhu. Finally, ladies and gentlemen, education, good education, gives knowledge and skills. Inopa ruzivo, inopa umizha. Education kwayo inopa ruzivo, inopa umizha, so that we can be able to produce goods and services. Vakuru vedu vanga vasina kumbopata. Mukavona Great Zimbabwe yakavakwa isingashandisi ivhu, ichakangomira macenturies namacenturies, anga ari mainjiniya akaoma, anga achingoziva chete kuti nyika inovakwa nevene vayo. Ende havana kuvaka kuti vakogara gore iroro, vakavaka kuti iite firapo, ndiyo inonzi permanent strategy of building a country, kuti tigorarama munyika iyoyo, tigofa nedignity, tichivigwa nedignity, tiri munyika medu. A person is the product of their dreams. So make sure you dream great dreams. Now I am addressing you graduates. A person is a product. Munhu
kunzi ave munhu unoonekwa nezviroto zvake. Saka usarota zvisina basa, rota uri mudenga kuti ugova mudenga. Ukarota uri musuwa, unogara uri musuwa. Kana wapinda musuwa kana kuti sewage, tarira mudenga nokuti ndo kune destiny, kwete musewage. The world has improved mostly because unorthodox people did unorthodox things. Not surprisingly, they had the courage and the daring to think they could make a difference. Zvinhu zvese zvakanaka zvakaitwa navanhu vanoziva kuti taakufana kuita zvinhu patsva. Vanhu vakambogara munyika muno vakagara vakati ngatitaurirane navauya ava, ngatitaurirane, vakaona kuti kana hazvishandizvi ngatirovane. Tikarovana, tikavarova, tikatora nyika yedu. Asi iko zvino tavapa hondotsva yepfungwa namaskills. Ngatichimeka sure kuti tavaka rusvingo ihwohwo. However, as you go out there in the world, you must be guided by diligence and humility. Munhu ngaazvibate, munhu ngaave norukudzo, munhu ngaazive kuti munhu wavanhu, munhu ngaazive kuti wakadzvarwa nomukadzi, munhu ngaazive kuti nyika ndeyake, munhu ngaave munhu ane rukudzo. Chiregai ndipedzisire ndichiti zvakaonekwa neimwe mhizha inonzi Albert Einstein kuti hakuna chinhu chiri danger, chinhu chete chinongokurira ignorance kuva dangerous, because ignorance is very dangerous. But the only thing that exceeds ignorance kuva dangerous is arrogance. So don't be arrogant. Iva munhu kwaye unoruzivo, ane rukudzo, anobatsira nyika yake, vabereki vake achizvibatsirawo. Congratulations makorokoto amhlope. Siyabonga.
much, Kwekwe Poly Band. At this juncture, may I humbly call upon our guest of honor to come forward and present prizes and certificates to our graduates. Over to you, sir. Our guest of honor say, allow me to present the Kwekwe Polytechnic graduates for the 3 sessions 2019 to 2020, 2021, and 2022. I'll start off with the prize winners. Best student in NC Electrical Power with 10 distinctions, that's Impala decision. She receives cash prize from Zimbabwe. Best student in ND Electrical Power with 3 distinctions and 9 credits. She receives Zimbabwe cash prize. NC Machine Shop Engineering, Chingowe Simbarashe, with 10 distinctions, receives cash from ZimDef. Mabero Wonderful, with 8 distinctions and 3 credits, NC Refrigeration and Air Conditioning, is receiving cash from ZimDef. Murawa Lucas, best student in Energy Instrumentation and Control, with 2 distinctions and 8 credits, he received ZimDef cash prize. Tembo Clive, best student in NC Electrical Power, for 2022 with 6 distinctions and 4 credits, he received ZimDef cash prize. Sabao McCormick, NC Brick and Block Laying, with 6 distinctions and 2 credits, also receiving a cash prize from ZimDef. National Certificate in Science Technology, Mtunya Nigel, with 9 distinctions, 2 credits, he receives again ZimDef cash prize. NC Metallurgical are saying Mukoi Krista Bella, with 8 distinctions and 3 credits, also receiving cash prize from ZimDef. NC Brick and Block Laying, Shumba Tashinga, with 4 distinctions and 4 credits, ZimDef cash prize. Best student in NCICT, Wamita Pwanashe, with 6 distinctions, 2 credits, is also receiving ZimDef cash prize, as well as 1 tera external hard drive from Century Computers and a medal from Sare. NC Metallurgical are saying Musonza Belinda, she's receiving ZimDef cash prize.
floating trophy and medal from Surrey. National Diploma in Accountancy, Wekesa Alice, best student in NT Accountancy with 10 distinctions, 6 credits. Is also receiving ZimDev cash prize. NC Industrial Metallurgy, Kwapuna Takuzwa, 7 distinctions, 4 credits, ZimDev cash prize. NC Science Technology, that's Buddha privilege, 6 distinctions and 4 credits, is also receiving ZimDev cash prize. NC Industrial Metallurgy, Mushayabanu Davis with 3 distinctions, 8 credits, ZimDev cash prize. National Certificate in Banking and Finance, Nyamukura Bishop, best student in NC Banking and Finance, receiving ZimDev cash prize and a ZB shield. NC Environmental Health, Nemangoi Fortune with 9 distinctions, 1 credit, she's receiving ZimDev cash prize. Best student in NC Sales and Marketing with 5 distinctions, 4 credits.
cash prize. National Diploma in Purchasing and Supply, that's Beatrice Magwenzi, best student in ND Purchasing and Supply. She's the best overall student Commerce Division. She's also receiving ZimDev cash prize, medal from Surrey, an electric casserole steamer from Edgar's, ZB Shield, and ZB 20,000 RTGs. National Diploma in Purchasing and Supply Management, Blessed Mutonori, with 10 distinctions, 6 credits. She's best student in ND Purchasing and Supply Management. She's receiving a cash prize from ZimDev, a medal from Surrey, and a shield from Creamy Inn. National Certificate in Accountancy, that's Leticia Due, best student in NC Accountancy with 4 distinctions, 5 credits. She's receiving a ZimDev cash prize. National Diploma in Accountancy, Makaita Glory. She's the overall best student. She's receiving a Pangeni Trophy, a Zimasco Floating Trophy, a medal from Surrey, cash from ZimDev, a jet voucher. National Diploma in Banking and Finance, Shotolorato, best student in ND Banking and Finance. She's receiving ZimDev cash prize, a shield from NMB, and a sound bar from Fun House Private Limited. National Certificate in Purchasing and Supply, Sinalisi Westbanda, best student in NC Purchasing and Supply. She's receiving a ZimDev cash prize. National Diploma in Purchasing and Supply Management, Damu Bothwell with 5 distinctions, 11 credits. Best student in NC Purchasing and Supply Management is receiving ZimDev cash prize. National Certificate in Sales Management, Duve Anne Sudre with 3 distinctions, 7 credits. Best student in NC Sales and Marketing Management, she's receiving ZimDev cash prize. Martine Nyarubidzai, NC Food Science with 3 distinctions, 6 credits. ZimDev, she's receiving ZimDev cash prize. National Certificate in Secretarial Management, Jokonya Blessing with 3 distinctions in NC Secretarial Management. She's receiving ZimDev cash prize as well as Pangeni Trophy. National Certificate in Records Management, Magwanda Sali with 2 distinctions, 8 credits. Best student in NC Records Management, she's receiving ZimDev cash prize as well as Pangeni Trophy. Honorable Minister, sir, allow me to present the overall prize winners. OJET 2019 to 2020 session. The overall OJET prize for the year 2019 to 2020 goes to a young, innovative individual who carved himself and the organization a name in the field of funeral insurance, a field dominated by well-established powerhouses. The recipient joined the organization at a time when it had no accounting system and was seeking an industrious, innovative individual capable of setting up an accounts department and system that would see Hurungwe Funeral Insurance Private Limited EcoShow survive the cutthroat competition in the funeral assurance field. The young in turn saw an opportunity rose to the occasion and took the challenge head on. It was in pursuit of the challenge that the intern achieved the following: designing
designed an internal control system to safeguard company resources by creating an asset register, created a trading account for each department so as to determine and evaluate their performance in terms of volume of sales and profitability. These units are running to date. The candidate also introduced a bi-monthly and monthly financial reporting system, monthly stock take system that would check on shrinkage levels so as to curtail losses, put in place a functional buying system. It is these and other numerous initiatives that saw the company witnessing growth and profitability. The systems introduced are running to date. On completion of his industrial attachment, the organization did not hesitate to take him on a permanent basis. The 2019 to 2020 Ojet overall prize is awarded to none other than Marigana Moses. Ladies and gentlemen, let me announce at this juncture that the candidate who was supposed to receive this prize got involved in a road accident on his way to this graduation. He receives the ZimDev Cash Prize, Mapanga Trophy, Mr. and Mrs. Mapanga Cash, and a medal from SARE and cash from ZB. The recipient, who is the Dean of Students, is also receiving the prizes on his behalf. Ojet 2021 session. The award is an industrious, diligent, committed, and hardworking individual who left a mark in the resort town of Victoria Falls. The recipient joined Keegan Construction as a quantity surveyor intern who in no time became a torchbearer. During his stint, his main duties included tendering of complex projects using complex sophisticated software, marketing of civil works designs locally as well as internationally, introduction of various software such as enterprise resource planning for efficient service delivery, stock control, as well as improved stores management. It was through his efforts that the organization earned foreign currency it used for procurement of world-class raw materials for its prestigious projects. The young man engaged in voluntary virtual as well as face-to-face workshops during the COVID-19 era. During this stint, the young intern created firm relations with key business stakeholders such as contractors, clients, projects, engineers, etc. Outstanding projects to his name include the construction of hotels, residential and commercial villas, refurbishment projects in the resort town. Projects that he saw to fruition include the upgrading of the Palm River Lodge to a 5-star hotel, the Shearwater Village Chalets, construction of the Ilala Lodge, Lookout Cafe, to mention just a few. It was during this period that for his project, he came up with a proposal for a solar-powered innovation hub for Kwekwe Polytechnic, a proposal worth pursuing. Because of his outstanding contributions, Keegan Construction retained him for an extended time and could not leave him to be taken by another organization. They offered him a job on completion of his course, and as we speak, he is one of the key cogs of this vibrant organization. For achieving such a feat and leaving an indelible mark in Victoria Falls, the prestigious prize can only go to none other than More Blessing Ndlovu. He is receiving ZimDev Cash Prize, Mapanga Trophy, Mapanga Cash, medal from SARE, and cash from ZB.
OJET 2022 session. Having to go through industrial attachment during a time when a country is suffering at the hands of twin problems of COVID-19 pandemic as well as the economic meltdown, this calls for cadres who can respond swiftly and address the needs of Education 5.0. The cadre under spotlight joined Brain Suspension Center when the organization was in a state of limbo and the glaring reality of it closing shop was inevitable. Just a few months into attachment, the organization found itself in an ownership wrangle. The young intern from Kwekwe Polytechnic rose to the occasion and together with other interns assumed leadership for a period of 4 months. He took head of the daunting task of successfully steering the ship until the waters settled. The enterprising intern proved to be the capable manager and lead technician who made sure that Brain Suspension Center retained its wide customer base satisfied. He was in charge of running a company, the company finances, and the company's countrywide recoveries. Because of ingenuity displayed, the organization could not wait for the industrious intent to complete its training and rejoin the organization on a permanent basis. Because of the outstanding track record of the institution, we continue to enjoy partnership with Brain Suspension Center. A few months after completion of training, the young intern is already flying the Kwekwe Polytechnic High as the company's assistant foreman. The coveted OJET prize for 2022 goes to none other than Mwanza Ian NC Motor Mechanics. He receives a ZimDev cash prize, Mapanga trophy, Mapanga cash, and a medal from Sari. The best overall student, Kwekwe Polytechnic 2019 to 2020 session. The recipient has a rare human characteristic of working under minimum supervision. He showed distinctive qualities of a prospective engineer when he designed and manufactured a vibrant parts tumbling and polishing machine for cleaning and polishing metal surfaces such as rings and washers. The coveted prize goes to none other than Moyo Wayne. He earned 14 distinctions. He receives ZimDev cash prize, voucher from Jet, Canon printer from First Pack, medal from Sare, and cash from ZimDev. Moyo Wayne. Best overall student 2021 session. During his attachment, the recipient managed to distinguish himself by proffering solutions to challenges encountered during practicals. He is a humble and well-disciplined student with good leadership qualities, capable of leading others during practical and theory lessons, took with 9 distinctions and 2 credits. He is the best overall student in engineering and best overall Kwekwe Polytechnic student. He is none other than Bulawa Vincent. He receives ZimDev cash prize, voucher from Jet, medal from Sare, and cash from ZimDev. Best overall student, Kwekwe Polytechnic 2022 session. The recipient is one of the best who placed Kwekwe Polytechnic on the map during her attachment at Hagirand, Zimbabwe, Kwekwe branch. During the January 2019 to April 2021 period, she demonstrated the spirit of excellence when Hagirand, Zimbabwe integrated its 3 companies. She proved to be an exceptional performer
who adjusted well and quickly grasped the accounting system, of which she became a champion. The coveted prize goes to none other than Chapungu Makwaita Gloria. She earned 14 distinctions and 2 credits, and she is receiving a ZimDev cash prize, voucher from JET, medal from SARE, and cash from ZB. Best overall student in BTech Electrical Engineering 2020 session. I'm going to read the project title. Project title is Design and Construction of a Hybrid Mobile Ball Mill for Artisanal and Small-Scale Gold Miners. Artisanal and small-scale gold miners have shown great potential to contribute towards economic targets for Zimbabwe. The aim of the project was to address the challenges faced by these miners through the design and construction of a mobile hybrid ball mill. The mill operates on 4 energy sources, which are solar, diesel generator, petrol engine, and the national grid. This had an impact on reducing downtime and increasing gold production for the small-scale artisanal miners. The recipient of this award is none other than Timire Caesars. He receives a ZimDev cash prize, medal from SARE, and cash from ZB. Best overall student, BTech Electrical Engineering for 2021. The project title, Design, Construct, and Implement a SCADA-based parameter monitoring and control system on a standby diesel generator that interfaces with the existing ZPC Kariba. The recipient designed and constructed a SCADA-based system for the purpose of monitoring diesel generator parameters on ZPC operator station. The ultimate result reduces high risks associated with ZPC station flooding, over-reliance based on ZPC operation routine test procedure 2, as referenced by a report generated on the 2nd of March 2020 by ZPC management. Above all, high cost of importing power from interconnected systems by Zimbabwe, as stipulated in the power purchase agreement, were reduced significantly, hence ensuring high degree of customer satisfaction, reduced and timely load shedding schedules, and the inconsistency in power availability in the event of blackout. Through the system, there is now distinction between normal and abnormal power shutdown periods on the national grid, as initial plant startup will be kept to less than 30 minutes. The recipient of the Best 2021 BTech Electrical Power Engineering goes to none other than Janjazi Lemont. He receives ZimDev cash prize, medal from SARE, and cash from ZB. The best overall student in BTech Industrial and Manufacturing Engineering 2020 session. The project title, Design and Manufacture of an Automatic Target Retrieval System. The student designed and manufactured a target retrieval system for the indoor shooting range that contributed to the transformation of the Zimbabwe Republic Police. It is now one of the global best investigation hubs in crimes involving use of firearms. It is through the innovation that we have as the recipient of this award, Taringa Albert. He also receives a ZimDev cash prize, medal from SARE, and cash from ZB. Right then, now we have the best overall students in BTech Industrial Manufacturing Engineering is receiving the prize in absentia
The project title was Process Waste Management Optimization and Value Addition of Macadamia Husks and Shells. Is receiving ZimDev cash prize as well as a medal from SARE. Honorable Minister, sir, allow me to present the Equatorial Guinea students graduating today in engineering courses. ND Communication Systems, Ondo, Mbengono, Jesus, Lucas, Ngwema. ND Electrical Power, Isono, Obono, Baudemero, Angu. NC Communication Systems, Obama, Mibai, Syria, Konze. NC Quantity Surveying, Ndong Chema, Victor Ndong. NC Environmental Health, Shumba Hashiperi, she has 10 distinctions, ZimDev Cash Prize, ZB Cash Prize, and a medal from SARE, the best student in Applied Science Division. Best student in Motor Vehicle Mechanics for 2022 session, Mdudusi Spanda receives a ZimDev Cash Prize and a medal from SARE. Best student Industrial Met, Sibanda Patisani. He has 10 distinctions and 7 credits, receives a ZimDev Cash Prize, medal from SARE, Mapanga Cash, and Mapanga USD. Honorable Minister, allow me to present to you the graduates for 2019 to 2022 session, 2019 to 2020 session. Honorable Minister, allow me to present the Applied Science Division for 2019 to 2022 session.
officially graduated. Honorable Minister, allow me to present to you the Engineering Division Class 2019 to 2022 session. By virtue of the authority vested in me, I now declare the Engineering Division Class 2019 to 2022 officially graduated. Honorable Minister, allow me to present to you the Commerce Division Class 2019 to 2022 sessions. By virtue of the authority vested in me, I now declare the Commerce Division Class of 2019 to 2022 officially graduated. I now request our Honorable Minister to take a seat. Allow me at this juncture to thank the following companies and individuals for donations in cash and kind: Fund House Finance, Sare, OK Zimbabwe, First Pack, ZB Bank, Edgar's, Century Computers, Jet, Veneer Engineering, Zim Papers, and OK Mat. Thank you. Tifarire vana vagraduate vagraduate vacho tione kuti mafara.
Director of Ceremonies, Guest of Honor, sir, Principal, Senior Government officials here present, members of staff, invited guests, parents, fellow graduates, ladies and gentlemen, all protocol is observed. Good afternoon. I would like to start off by thanking you, our guest of honor, Professor Dr. A. Murira, for putting aside your packed and demanding schedule in order to officiate at our 37th graduation prize giving ceremony. We are greatly honored and humbled by your presence, sir. We cherish your heritage-based education 5.0 philosophy, which you articulate so passionately and which all of us graduates must embrace to develop the nation. Your vision resonates so well with His Excellency President E.D. Mnangagwa's mantra, Nyika inovakwa nevene vayo. As 2020, 2021 and 2022 graduates, we commit ourselves to actively participate in the building this nation brick by brick, using the skills and the knowledge we have acquired at this institution. Our guest of honor, sir, let me hasten to thank our principal, Mr. E. Msara, and members of staff for their hard work during the COVID-19 pandemic, which changed the teaching, learning terrain. This hilltop hour would not have been this sweet had it not been your tirelessly efforts and guidance that inspired us to overcome the academic challenges. Ladies and gentlemen, we would also like to thank the captains of this industry and commerce for the support of our training. The success we celebrate today is attributed to your unparalleled support. Allow me, Director of Ceremony, to thank our parents, guardians, and spouses for providing moral, material, and financial support needed to accomplish our academic goals. To my fellow graduates, the message to us from all these people who have graced this great occasion is: go forward and use your technical skills and knowledge acquired from this institution to build and develop our nation. It is our non-negotiable task to offer solutions to challenges facing our communities and the nation at large. The time is now. Director of Ceremonies, allow me to thank our government for providing the requisite infrastructure, facilities, and equipment for teaching and learning. It has enabled our polytechnic to provide quality technical vocational education. Guest of honor, sir, with the heritage-based 5.0 philosophy, we promise you that we are not going to be job seekers, but we will start our own entrepreneurial businesses. I thank you. Announcements. We kindly request that all of us will remain seated as our VIPs are to be led to the dining hall
where they will have lunch. Our band, can you play the band? Our graduates and their guests are to remain seated as they will be served their lunch here at the pavilion. All members of staff are to be ushered to the Great Hall where they will be served their lunch. Thank you. Our band, you may continue. Look up.